This conference will now be recorded. Hi, good morning. Today we're going to discuss how to deploy and run Snowpark in Snowflake environment. Now, mostly what we'll do, right, in the VS Code, in the Visual Studio Code, we'll we'll type all our Snowpark codes. We will create some data frames and then we will use some transformations and actions. Okay, all kind of data frame codes will be writing in the VS Code, and then we'll providing these codes to the Snowpark API. What the Snowpark API will do, it will take all the data frame as an input. Okay, what are the data frames and actions, and then transformations using, right? All kind of codes are given to the Snowpark API. Okay, the Snowpark API, what will do, right? It will convert the data frames into data frames to SQL. Now, after that, once the Snowpark API convert data frame to SQL, it will execute the SQL queries in the warehouse. In the warehouse. Now, this warehouse will be in the Snowflake cloud. Okay, it's one of the computing engine. It will try to execute queries. Now, the deployment I want to do in this warehouse, whatever the Snowpark codes I'm writing, right, I want to deploy the entire codes in the warehouse. Okay, like for production we have different warehouse like Xlarge. Okay, for dev environment, for UAT environments, we have different warehouses. Okay, what are the codes we are writing? Data frame codes convert given to the Snowpark API. The Snowpark API convert the data frame to SQL queries. That SQL queries will be executed in the warehouse. The Snowpark API will create a session. The session is nothing but to establish the connection between your warehouse. Okay, the Snowpark API, it's going to act like intermediate layer. It's going to be a interaction with the Snowflake by creating a session. Okay, it used to establish the connection between your warehouse. So connection between your warehouse. Now this is how it will works. Now, whenever you are writing some code, right, in the VS Code. Now, the Snowpark API will act like a sandbox environment. Will act like a what environment? It's a sandbox environment. Okay, it's a local environment. We will try to run a data frame codes, and then we will try to run using Snowpark API. What are the results we're getting, right? We'll see in this console itself. Now, this is nothing but a local environment, or you can say it's a sandbox environment, local sandbox environment. But if we are going to the higher end, like the production environment and pre-prod environments, okay, we can't deploy everything in a local environment. Okay, if you are going for higher end environments like the pre-prod and prod environments, you have to deploy in the Snowflake environment. What are the data frames you are writing, right? That all the codes will be deployed in the higher environments, that too in the Snowflake. Now in the Snowflake we have different warehouses like X small, X large. Okay, these are the various sizes of warehouse we have. We have to deploy our codes, data frame codes, into this Snowflake environment. That's what I'm saying is how to deploy and run Snowpark in Snowflake environment. Okay, I can give a hint like what we're going to do is what are the codes we are writing in the data frame. We can create few objects using stored procedures. Using stored procedures we can deploy
our Snowpark code in this production sandbox environment. That is nothing but your warehouse. We can create some warehouses. In the warehouse, you can able to execute your Snowpark codes by using the object of stored procedures. நான் சொன்னது புரிஞ்சுதா? நம்ம இனிஷியலாக என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு விஎஸ் கோட்ல நம்ம ஸ்னோபார்க் கோட் எழுதி ஒரு சாண்ட்பாக்ஸ் என்விரான்மெண்ட். Sandbox means the local sandbox environment using Snowpark API will convert the data frame code to SQL மாத்தி என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகேங்களா? But if you're going to the higher end production environments or pre-prod environments, we want to deploy all the codes in the Snowflake. ஓகேங்களா? Snowflake பார்த்தீங்கன்னா we have different warehouses. Okay, like double XL, large LS. There are so many warehouses are there. We want to deploy our codes in the ப்ரொடக்ஷன் சாண்ட்பாக்ஸ் என்விரான்மெண்ட். ப்ரொடக்ஷன்ல இருக்கிற சாண்ட்பாக்ஸ் என்விரான்மெண்ட்ல நம்ம டிப்ளாய் பண்ணணும். ப்ரொடக்ஷன் சாண்ட்பாக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா they will give different warehouses based on the size. Size choose பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா the computing power will change and RAM and then everything will get changed. Okay, we want to deploy in that environments. How we want to deploy is by creating the store procedures. We want to deploy in that warehouse environment. It's a sandbox environment, production sandbox environment. Okay, now good. Now Satish will say how we are actually executing VS code. What the first step we are doing while writing the VS code? What the first step we are doing? Importing the I'm not asking the lower level steps. I'm asking the higher level steps. VS code, what are you doing here? I'm asking the higher level. In VS code, what are you doing here? Anyone? Anyone? The VS code, what I'm doing here? Writing the code Snowpark. in Snowpark. I'm not getting anything. VS code, what I'm doing here? I'm writing some Snowpark codes in the sense I'm writing some data frames. Okay, what I'm finally doing here? Deploying in the sandbox environment. Deploying sandbox environment, we have a Snowpark API. Snowpark API converts the data frames to SQL layers. Okay, and then through interactive session, it will run all the SQL queries in the warehouses. Okay, we are creating some local sandbox environment. Okay, now when you're going for higher end like production environment, pre-prod environments, what we are doing here, we want to deploy all our data frame codes into the one of the virtual warehouse. That virtual warehouse will be in the Snowflake. Okay, directly you can't able to deploy in the warehouses. We have to create some objects. What are the objects we have to create? What are the objects we have to create? It's a stored procedures. It's a stored procedures. We want to create it. Now, what I'm going to do is first I want to show how we are running in the sandbox environment. It's a local sandbox environment. Okay, just open your VS code. Now, what you do? Just create one. Go to our directory. Just go and create a new file. Just write some scripts like I can make it as no, don't make it sample. Yeah, Snowpark. Just make it as sample.py. It's a Python file. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to write some basic data frame codes, just to filter and count. Okay, because I want to deploy in my higher end environments, production environments. Okay, that's what I'm going to do. For that, I have to write some data frame codes. Now what I'm going to do is I need some modules from Snowflake dot Snowpark
just to make import to establish connection. We need a session class, and then what I'm going to do is I need some functions from Snowflake dot Snowpark dot functions import column reference, and then I need SYS system module, and then I need logging module, yeah, I have the logging module as well. Just we have a command. You can write like, you can give a command like this, or what we can do is for single line command you can use hash, just to make that initiate the logging at info level. Okay, now what I'm going to do is already guys know how to implement the logger. Logging dot basic config. Okay, just I'm going to use a stream. The stream is nothing but whatever the I get in the terminal window, right? Okay, we have two kinds of logging will be there. One kind of logging will be you can store the entire logs in a file. You can store the entire logs in file. That is the one kind of logging. The another logging is you can print the logging in the terminal window itself. Sendamal, two kinds of logging is there. One logging is you can store in a file. Another kind of logging what we can do is the logging what you're doing, right? It will be printed in the terminal window itself. Now I'm going to use I'm going to print everything in terminal window. That's why I'm using stream equal to, I'm going to use system module, system sys dot std out. Std means standard output. Okay, what are the logs will be I'm capturing, right? That will be printed only in the terminal window. Okay, it will not be stored anything in the log file. Okay, if we are using some log file, right, you have to provide a path, then it will write the entire logs into that file, but I am going to print the entire logs in my terminal window. That's it. And then I want to provide something like a level, what level I want to do. Just to logging dot, the logging level is, what are the log levels we have, guys? What are the log levels we have? What are the logging levels we have? Terminal window and I'm asking Store in a file. what are the logging levels we have in the logger? error Anyone? debug Error, fatal, warn, info. or These are the various logging levels we have. On the day we had discussed, right? Yeah, and then we have to provide a format. In which format I want to get the logs? Just put a single quotes, use a percentage symbol. This is an expression actually, okay? And then I want to provide the level name. These format should be printed in the my terminal window. Just give the level name, and then it's S stands for we can say it's a substitution, or we can don't say it's a string, it's a substitution, okay? But majorly I'll say as a string, but S stands for substitution here. And what I'm saying substitution in the sense, instead of level name, the level will be printed, okay? And then put some hyphen, and then you can use percentage, and then you can provide a message. Just give yes. That's it. Now everything is good. Now what I'm going to do, right? I want to initiate the Snowpark session. Initiate the Snowpark session. Just I'm going to write one function. You have to use define. Just give something like method name is Snowpark session. Okay, the return type is going to be session. Session is a class. Got it?
Sorry guys, I made a blunder mistake. I want to put inside the thing colon. Okay. Yeah. Now what I'm going to do is, it's very simple guys. I want to use connection params. Okay, because I have the connection params somewhere. I will take the connection params. Yeah, just take the connection params. Where is my sample I kept, right? Yeah, just copy as it is. And then how to create a new session? Anyone? How to create a new session? Just give session equal to, session is a class, right? Put capital session, builder, just app name, give the app name. The app name I'm going to provide something like, one second guys, the app name, yeah, like deploy Snowpark in local sandbox. Okay, and then configs, connection params, just dot geta create, and then return the session. Return the session. Now, if you place a cursor for this session variable, what is the return type? What is the return type? I place a cursor in a variable. What Sir, is the sessions. return type? Session. Session is a class. Class. Okay, you can give like this as well. Okay, that's why I'm giving the return type as by giving arrow mark session. Now we're creating a method. We want to create another method because we should have the handler. Okay, let's do one thing, guys. For handler, just create main. That's it. And then I'm going to do some logging. Just logging.info. Just what I can do is just to give something. Okay, starting the main method, and then write some custom message. You can write custom message as per your need. You can write a custom message. I'm putting the header as custom message. As per your requirement, you can write a custom message. Good. And then what I want to do is I'm going to create a variable called session equal to, I'm going to call this method. Inside the main method, I'm going to call this method. What method are going to call? Anyone? What method are going to call? Guys, I'm asking you, what method are going to call? Sir, get a Snowpark Get session. Snowpark session. Arif, what method are going to call? Get Snowpark session, sir. Get Snowpark session are going to call. Just copy and paste as it is. Now, if I call this method, what will be created? It will create a new session because the method return type is, you can see here, it's creating a new session and returning the session class. That's why I'm calling this method and initializing the variable. Okay, now yeah, I can able to create a new session. Now the next step what I'm going to do is I'm going to change the context. Just give some command, change the context. What is the context? Anyone? Sindamal? What is the context? Role, schema, and the database name.
warehouse name, these are a context. Role schema, sorry, guys, role schema, database, and then warehouse, WH. Now what I'm going to do, right? I'm going to change the context, okay? Because I created a new session. It's not a variable called session, okay? Just use session dot, you can use SQL, okay? Remove the caps, you can use SQL, because we have to follow indentation. See guys, we have to follow the indentation, okay? You should not keep outside indentation, that's why it's throwing error. Session.sql, you can set the context. What context are you going to set? What context are you going to set? First you want to set? Role. You want to set? Role, sir. Role. Just use, you can use role. The role I'm using is, you can see in a Snowflake. Just take one worksheet, guys. Any worksheet. Yeah, you can take some other worksheet as well. Just you can use plus symbol. We'll do one thing. We'll create a new SQL worksheet. Okay, now we can choose a database, HRDB, HR schema, and then the role I'm using is account admin. Just go and search the warehouse. How many warehouses we have? Only we have default warehouse, X small. Okay, like this we have different warehouses. Now the role I'm using is account admin. Just put here. Use role account admin. Account admin. Okay, and then see this SQL is going to give you a data frame for you. Snowpark is lazily validated. Now what action I want to give here? Anyone? Sure, What sir. action I can give here? See, it's SQL, man. The SQL. It's not a pure data frame code. Okay, I'm going to write some SQL queries. These are SQL queries. Okay, statements. These are SQL statements. Use role account admin. What action I have to use? What action we have to use? Anyone? Dot. Dot. Anyone? I want to execute this role. Okay, what action I have to use in Snowpark? I said so many actions, right? Dot. Arif. Sendamal. Satish. Anand. Dot. Dot. Collect. This is the first time you're seeing, right? This is the first time you're seeing, right? Collect. He executes a query represent data frame and return result as a list of raw objects. Okay, mostly this collect used to execute a query. It's going to represent a data frame. What are queries you are executing, right? It's going to represent the data frame and going to give you a result, return a result of a list of your raw objects. You can see return as a result as a list of raw objects. It's going to give. We have to use which action? Sir, Or collect, if sir. which action we have to use? Collect, sir. Collect. Collect. For execute SQL queries or SQL statements, you have to use collect. Now, good. Next one is I'm going to create another session because I want to set various context levels. And then what is another context level I want to use? Another one is use. Schema, sir. What is another context level? Schema. Okay. Just use schema and then choose a database name. What's the database name for us? It's HRDB, HR schema. HRDB dot HR schema. That's it. And then I have to give an action. Action name. Sujita Priya, what's action name? Action name.
Guys, I'm asking you, what is the action name I want to give here? Collect. Collect. Just give in lowercase. And then next I want to set another context level. Database. Database you have to choose. Use see a database warehouse. Database choose பண்ணலாமா? Use database name. Schema choose பண்ணிட்டோம் நம்ம. Okay. See, directly I'm using database name dot schema name. Again, no need to use database. Okay, that's what I'm saying here. Directly go for warehouse. இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் தெரியுதா? database யூஸ் பண்ணி schema யூஸ் பண்ணிட்டோம். திருப்பியும் வந்து use database name போட தேவையில்ல. Okay, directly can go for warehouse. Now, can you say what is my warehouse name? Anyone? Compute underscore. Warehouse name. Computer Warehouse underscore name I'm asking you guys. Compute underscore Computer underscore WH. WH. What command I have to provide here? Use Warehouse. warehouse compute underscore WH. Compute You can provide compute underscore WH. Dot Correct. collect. It's an action to execute SQL queries. Now again put the logger. Just a logging dot info. And then set the context. You can write in custom message. Okay, I'm giving to you. You can write custom message as per your need. Set the context level. Okay, good. Now what I'm going to do is I'm going to delete the table exist, because finally after creating data frame I want to write in a table. For that I'm checking an initial condition. Delete the table if exists in the Snowflake. Okay, Snowflake environment. That's it. Again I'm going to write, for executing SQL queries we have to use .SQL. Okay, can anyone say how to write a statement? If the table exists, I want to drop the table. If table exists, I want to drop the table. What statement I can use here? Sir, case when? See, I'm asking a simple statement. If the table exists, I want to drop the table. Use statement, sir. Send the mail. Till now, you didn't work in the SQL. That's why you are not able to say the answer. Drop table if exists. Just provide the. I'm asking the statement. Drop table if exists, and then you have to provide your database name. Just give an uppercase as well. Not case sensitive. You can give lowercase as well. The schema is such a schema, and then I'm going to create a new table. Titanic, right? T-A-T-A-N-I-C. Titanic passengers. Table name is passengers. TBL. TBL stands for table. Good. Now I want to give some actions. The action I'm going to give is collect. Again, give the logging again. Logging dot info. I write some custom message, guys. As per your need, I'm putting into your custom message. Drop the table if exists. If okay, good.
Now I'm going to read the data from read the data file from the internal stage. Read the data file from the internal stage. Okay, now what I'm going to do, just assume that I have one Titanic file. It's a Parquet file. It's a Parquet file. Okay, Satish will answer. Satish or Arif will answer how to read a Parquet file from the internal stage. Just make it lowercase, guys. Okay, you can make it uppercase also, no issues. Okay, now Arif and Satish will say how to read the data file from the internal stage. It can be a name stage or it can be a user stage. Okay, any stage it can be. How you can read the file from the internal stage? Say the command. Guys, if you don't know, just say to them, say to me, I don't know. Okay, I want to start the things. Okay, just follow the indentation. Equal to Arif and Satish, how to read the data file from the internal stage. If you don't know the answer, say no. I want to proceed further. Guys, say the answer, guys. I'm waiting for your inputs. I want to read the data file from the internal stage. List. This conference will now be recorded. See, guys, already getting session right. Just we have already session. See, from here, I'm getting session right. Just take the session. Session dot read dot Parquet. Just provide the Parquet, and then it's coming from stage, right? It's coming from stage. You have to provide a stage name. Before that, we will leave as it is. We will upload the Parquet files in the stage location. Just go here. Just what you have to do, right? Click on here and go to data. Go to your database and go to your schema. See, like this you can't do in Snowsite in the production environments. Everything you have to use SnowSQL. In SnowSQL, you have to create a stage, name stage. Then you have to, through command line, you have to push that files from your server to Snowflake stage. Okay, good. Now go to schemas and have a just schema. In that we can create just stage we have, right? Just create a stage. What you have to do, right? Just create a Snowflake manage stage. In that I'm going to give the stage name as Titanic STG. Okay, just come here and click on create. Now the Titanic stage is created. Now I want to add some files. Just click on files and click on before that you have to provide some path. Okay, just passengers, give some subdirectories list and just browse it. The Snowpark limitation is only 250 MB. Sorry, the snow site limitation is only 250 MB. You can able to upload in the through UI. Okay, if it is more than 250 MB, right, you have to use a SnowSQL. You have to use SnowSQL CLI. This is the limitation we have in the snow site. Click on browse. This is a Titanic Parquet file. Just upload the Titanic Parquet file. See, this Titanic Parquet file will contain the information of passengers, how many people are alive, how many people are dead, all kind of information are available in the Parquet file. Its size is 39.1 KB. It's a columnar storage. It's a columnar storage.
That's what we can do is you can go here and copy the path and paste as it is. Got it? At the rate is nothing but what stage it belongs to? Named stage. Named stage. It's a database schema, and then it's with stage name, and then we have this is we have inside we have the Parquet file. Everything is good, but we have to follow the indentation in Python. Okay, good. Everything is good now. We can able to read the data file from the internal stage. Now what I do, I'm just going to do is I just going to print, and then I'm going to use the Titanic data frame. I'm going to use dot collect. If I use collect, it's one of the action. What is the type it's going to give? What is the return type it's going to give? List of rows. Question. List of row type is going to give. Who said question? It's a list of row type. List of row type is going to give. Now what I have to do is just going to check the thing. Okay, I'm going to write one if the name of a module, if the name of a module is main module, then call this function. Which function we have to call? The main function I'm going to call. Just copy and paste it. Just call the function. Guys, let's see the results. Just run it. Just close as it is. It's given, it has to give the list of row type. It's throwing some exception, guys. Okay, let's see what the exception is throwing now. Object does not exist or operation cannot perform. Okay, what action is does not exist? Let's see one by one. See, I made a blunder mistake. Instead of HRDB, what I given? Instead of HRDB, what I given? Sir, HE underscore. HE underscore DB. That's the issue. Okay, just go and change it. You guys didn't say to me because you are not listening. That's the problem here. It's HRDB. Now just run it. That's why it's saying object does not exist. Now we can able to see. Yeah, now we can see the list of row type, right? Now we can see the list of row type. Everything is working fine. Okay. If we go above, you can see the list of row type. Because I given some action, right? Okay, you can see the list of row type I can show here. You can see this is a one record. Up to this, it's a one record. Like this, I getting the list of row types. Okay, good. Now everything is working fine. Now what I'm going to do is just I'm going to remove all this print statement. As of now, just going to comment it now. Now I can able to read the Parquet file from the internal stage. Now I'm going to check the count. The one action I'm going to do is check the count. Check the count. Just to make it as count before. The variable name is count before. Just give in a lowercase, guys. Count before equal to Titanic data frame dot count. Count is an action or transformation. You have to say count is an action or transformation. Transformation, sir. Count is an action or transformation. Action. It's action. Who said transformation? Count is the action. Okay, good. Now I'm going to apply two filters. Okay, just going to apply filter. Just give a command. I'm going to apply two filters on my data frame. On the
Titanic data frame, df. Good. Now I'm going to make it as something like just give same variable name. Okay, we are just overriding it. We can give same variable name itself. In Python, it's dynamic nature. You can assign same variable again also. Okay, what will happen, right? It will override the value data frame, and then what I'm going to do is just going to do the filter operation. Just for filtering, what kind of transformation we have to use to filter any records? What kind of transformation I want to use? Anyone? In data frame, what kind of transformation I have to use to filter few records? Anyone? ஒரு ரெக்கார்ட் என்ன ஃபில்டர் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்க ஃபில்டர் பண்ணுவீங்க? Is it audible or guys? Is it audible for you? Come Max. Group by. This conference will now be recorded. Now, just I want to filter the records. Okay, like we have some conditions for filtering records. We have to use some transformation. See, we can see the list of row type. Okay, this is only one record. We can see, right, up to one row will be there, right? It will be one record. I can show you. This is one record. In that, these are the column names. It will come like key and value pairs. Passenger ID is a column. Survived is a column. Passenger class, name, sex, okay, ticket, okay, and then these are the Titanic ship informations. Who are passengers have traveled, who have died, who have survived. Okay, survived is 0. 0 means dead. 1 means they're still alive. Okay, this kind of information is available. The age also captured. Okay, now what I'm going to do is you can see this is a one row actually. This is a one row, and then another row is starting, right? This is another row. Okay, now what I'm going to do is I'm going to filter how many males are there. The key is going to be 6 is a male. Okay, just to do it using one transformation called what transformation? It is a filtered transformation we can use. You can use var also. You can use var as well. Var, it's another transformation you can use. Just use column reference, use single quotes. See, single quotes you can pass a column name, and then you can use double quotes as well. Like this also you can supply. Okay, the Snowpark will take that column name. What column name am I going to pass? The column I'm going to pass is what column name? Sex. Okay, and then I'm going to pass double equal to. In that I'm going to check it's a male or female. Now I'm going to filter only it's a male. Okay, just put double equal to. Double equal to means a comparison operator, and then just put single quotes, and then copy as it is. MALE. If you're not able to copy, just type it. Okay, and then I'm going to apply two filters. I'm going to check whether it's a male, and then I'm going to check again another filter. Guys, I'm saying to you, you can use filter or you can use var. Anything is fine. Okay, just you can use var as well. நீங்க var யூஸ் பண்ணலாம், SQL யூஸ் பண்ற மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம்? It's var யூஸ் பண்ணலாம். It's another transformation. Okay, but what I'm going to do is I'm going to follow same thing. Just use a column reference, and then inga pathina I will check one by one. Okay, just we have the ticket, fare, cabin, yeah, embarked, yes ன்னு இருக்கு. ஓகேங்களா, இதை ஃபில்டர் பண்ணலாம். ஓகே, ஜஸ்ட் புட் ஒன் சிங்கிள் கோட்ஸ். சிங்கிள் கோட்ஸ்ல காலம் நேம் பாஸ் பண்ணலாம், டபுள் கோட்ஸ் நீங்க வந்து அதுலயும் உள்ள பாஸ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, இட்ஸ் அப் டு யூ. ஓகே, now what I going to do is embark is caps embark double equal to comparison operator, and then I'm going to provide us yes. Good, everything good, right? Yeah, everything good.
Check the count after 2 filters. Check the count after 2 filters. After filtering, we're going to find the count. Okay. Just put a count after equal to Titanic data frame dot count. Count is a transaction action. Or if Or action, sir. it's action. Good. Now I'm going to sort my data frame. Okay, I'm going to sort my data frame. Sort my data frame by using, you can use by using passenger class. I'm going to sort the passenger class having some 1, 2, 3. Okay, we have different class we have like 1, 2, 3 we have. Okay, I'm going to sort by using passenger class, P class. Now just create a same variable name, just overriding the value. That's it. And then just call the data frame. Sensible, don't get confused. It's a variable. Okay, I'm getting the results and finally overriding into the variable. Don't get confused. Why is he using data frame here and here? After adding all the results, I'll store in this variable. Just overriding. After that, I'll get all the results and override into this variable. Okay, just put in order to sort by what transformation we have to use in SQL. நீங்க சார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன டிரான்சாக்ஷன் யூஸ் பண்ணுவீங்க? Order by, sir. Order by, correct. Same thing you can follow here. Order by. Okay, you can use order by. You can use order by. Okay, நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். யூஸ் பண்ணிட்டு just pass a column reference. See, if you are not giving any ascending or descending order will happen, right? It will go with ascending order only. Okay, just provide single quotes, double quotes. Learning column name கொடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா? What's that? P class, right? P class, passenger class. Good. Now what I'm going to do is very simple step, guys. Okay, just print the count and write in table. Print the count and write into the table. Now I'm going to take one variable because I want to put everything in logger, right? Count message. I'm going to give some custom message. You can type anything in the custom message. Okay, later you can type anything custom message. Just custom message, Titanic count, Titanic ship count, counts before. Not ship counts, passenger counts. Titanic ship passenger counts before. Okay, before just you can put equal to, you can use concatenation symbol plus, and then I want to use string function because I'm using string, right? I want to concatenate with another string. That's why using str. I'm getting one variable, right? Count before. Just go here and take count before. Just pass this variable name here. Count before. And then just what happened, guys? Because I'm not following the indentation. See here, guys, the Titanic. Here only we have to start, right? Just keep it here. Put on tab. That's it. Now you can see there's no error. If you are keeping outside indentation, right, it will throw the error. Okay, you are trying to access variable outside of the function. That's why you're throwing the error. Just follow indentation. And then just give double quotes. And then you can use and then you can type after what is the count? Again use str. What's the count? Count after, right? Count after, pass in the
str function, it convert the int value to string. Okay, now we got the message, count message you got. Now we're going to log the message in the logging dot info. The count message is there, right? Just we're going to log in to the login info, just pass it like this. That's it. Everything is good. Now the last step I'm going to do is write data into the order table. Write data into the Titanic table, right? Titanic table. Just do one thing, guys. Can anyone say how to write the data frame into the Snowflake table? You can give it a try. Very simple, guys. What? What? Data frame dot Right. Right. write dot write dot. That I want to write the data frame as a table. save as table. Save as table. That's it. Save as table you can use. You can provide your database schema. I'm going to provide my database hrdb dot hr schema dot and then provide a table name, because already we are checking the table name right here. The topmost is checking what I'm checking, like hrdb hr schema. In this table only I'm going to write the data. That's it. Just copy as it is. And then I'm going to use a mode. What mode I have to use? Append mode I can try, right? Yeah, the mode I'm going to use is append mode. Just to use in its lowercase as well. It's a append mode. Good. Mode equal to append. Okay. And then you can choose a table type as well. Okay, table type I'm going to use is transient. Table type, what I want to choose? It's a transient. Got it? Good. Now again I want to add the logger. Just add the logger, guys. What logger I can do is, just I'm giving some tag for you guys. You can type it later. You can type some custom message and then created a transient table. Created a transient table and produce the results and publish the results. Yeah, publish the results. That's it. Good. Everything good, guys. Now we have the local sandbox environment. The Snowpark API, what is doing, right? It convert your data frame codes, Python codes into a SQL layer, and then executing everything in your Snowflake through the warehouse. Okay, because you have the local sandbox environment, you're executing all these things. In your local sandbox environment, we have Snowpark API. நான் ஏன் லோக்கல் சொல்றேன் அப்படின்னா, உங்க Snowpark API இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து லோக்கல்ல நீங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கீங்க. You have installed everything local. That's why I'm saying local sandbox environment. ஓகேங்களா? இதுவே நீங்க Snowflake டேட்டா நீங்க பண்ணீங்க அப்படின்னா, Snowpark API will be installed in your warehouse. அப்ப என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா, it's going to be a production environment or it can be a higher level environments called pre-prod and production environments. Now Senthamil will say the Snowpark API is available local or in my Snowflake. இப்ப நான் ரன் பண்ண அப்படின்னா என் Snowpark API லோக்கல் இருக்கா இல்ல Snowflake இருக்கா?
Very simple. If I run this code, whether my Snowpark API is in local or it is in Snowflake. Sir, API. Come again. In Snowflake API, sir. நீங்க first நீங்க செக் பண்ணி பாருங்க. Go and refer to recording 1. We have used pip install Snowpark னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிருப்போம். அப்ப நம்ம Snowpark API வந்து லோக்கல்ல இருக்கா இல்ல எனக்கு வந்து Snowflakeல இருக்கா என்விரான்மென்ட்ல இருக்கான்னு கேக்குறாங்க. இந்த லோக்கல் சாண்ட்பாக்ஸ் கேக்குறாங்க. இது லோக்கல் சாண்ட்பாக்ஸ் சார். இட்ஸ் a local sandbox தான். ஓகேங்களா? உங்க Snowpark API வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணிப்போம். pip install கொடுத்து இன்ஸ்டால் பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா? அப்போ இது வந்து லோக்கல் சாண்ட்பாக்ஸ் என்விரான்மென்ட். மேக் இட் மியூட். லோக்கல் சாண்ட்பாக்ஸ் என்விரான்மென்ட். அப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது எப்படி வந்து நான் ப்ரொடக்ஷனைஸ் பண்றது? That's what my today agenda is. How to make it productionized? Because I want to deploy and run Snowpark in Snowflake environment. Okay, in Snowflake environment they're providing different warehouses. Okay. நீங்க கேட்கலாம் சார் நீங்க வந்து லோக்கல் சொல்றீங்க ஆனா டேபிள் வந்து எனக்கு கிட்டாவும் சொல்லலாம். ஆனா பாத்தீங்கன்னா என்னோட Snowpark லோக்கல்ல இருக்கும். நான் வந்து என்ன பண்றேன்னா இந்த கனெக்ஷன் பேராமீட்டர்ஸ் கொடுத்து ஒரு செஷன் கிரியேட் பண்ணி டேட்டாவை ரைட் பண்றேன். ஆனா என் Snowpark API will be in the local. It's a sandbox, local sandbox environment. ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோக்கல்ல பண்ணி காட்ட போறேன். Then how you want to make it productionized in your Snowflake environment by using some different virtual warehouses. Okay, guys. Now what I'm going to do is very simple, guys. Just go to terminal window. Now just look at the path. நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க உங்களுக்கு கமாண்ட் ப்ராம்ப்ட் வேணா மாத்திக்கலாம். ஓகேங்களா? just go to command prompt cmd. Now it will switch to the normal command prompt. Now look at the workspace. C user admin desktop Snowflake glue analytics main workspace Snowpark Python. அப்போ நம்ம எந்த டேட்ல இருக்குன்னு பாத்துக்கலாமா? எதுல இருக்கும்? நம்ம workspace Snowpark Python குள்ள இருக்கும். கரெக்ட்டா? இருக்குமா இல்லையா? அப்போ எந்த டேட்ல உள்ள வரணும் நானு? Which data I have to come in? Till now I am in workspace Snowpark Python. அப்போ எந்த சப் டைரக்டரிக்குள்ள நான் உள்ள வரணும்? I have 4 subdirectories, right? Snowpark data frames வரணும். What command we have to use? cd Snowpark underscore data frames. சுவிட்சர் ஆயிடுங்க. ஓகேங்களா? சுவிட்சர் ஆயிடுங்க. சுவிட்சர் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து எனக்கு இது உள்ள வந்தாச்சு. ஓகேங்களா? நீங்க வந்து எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா என்னோட பைத்தான் ஃபைல் எங்க இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? Let's go here. Snowpark sample இருக்கு. இந்த பைத்தான் ஃபைல் ரன் பண்ணனும்னா what's the command? Anyone? Running a Python file is very easy, guys. If I want to run the Python file, what's the command? Whether you don't know the answer, say no. I'll proceed further. Know the answer or not? Yes or no? I'm asking you guys whether you know the answer or not to run a Python file. Say yes or no. Sir, file name dot File name data. sorry sir. File name dot. Sir, Snowpark underscore sample. See, I want to run a Python file. That's it. Python dot file name, sir. Yeah, Python. That's it. Not dot. Python file name dot py file. Snowpark. Python. Sorry, Python Snowpark sample dot py file. That's it. Now, if you run right, it will run your Snowpark data frames. Okay, through your Snowpark API. Okay,
you can able to see all the counts. Titanic ship passenger counts is before 891. After filtering, you got 441. Okay, and then finally creating a transient table and publishing the results. Okay, everything done by the local sandbox environment because the Snowpark API is sitting in your laptop. Okay, now just you can go to your Snow site and then you can go to your tables, HRDB schema and tables, and then refresh it. The table name I given as Titanic passenger table, right? Now you can able to see this is a table it got created. Okay, passenger ID, survived, passenger class, name, sex, age, SIBSP, patch, ticket number, fare number, cabin, embark. Okay, now if you want to see the columns, you can see the columns over here. These are the very column names. These are the data types and these are the positions. Passenger ID is first column, surveyed second column. Like this, you can see the positions. And then if you want to see the data preview, you can see the data. This is the actual data. Passenger ID, surveyed, passenger class, name, sex, age. Okay, these are the various column names we can see. And then you can see the copy history as well. I think copies over time because the date is last 7 days. Okay, it's saying last 7 days. I think you can't able to see some, like it will take some time, guys. Then only to show the results. Okay, you can't see it now because I am seeing the pipe status, right? Okay, now just do one thing, guys. You can see it's a table, the account admin, and then totally it is number of rows is 441 rows, and then totally it's 17.0 KB. Everything good. Okay, now what happening right in the backend? The Snowpark API, right? It's converting into a SQL queries, and then it is just creating all these tables. It's creating all these tables. Good. Now this is how we will run in the local sandbox environment. How to make it productionized? How I can able to deploy my Snowpark data frames into the Snowflake. Okay, we're going to see one by one. What I'm going to do is just I'm going to take the script. I'm going to take this script as it is and keep it somewhere in the Notepad++ itself. Go to language and choose Python. Now this is the code we have. I want to make it productionized. Just do one thing, guys. Go to your VS Code and then create one SQL file. Go to new file, Snowpark, make it a .SQL file, SQL. Because in order to make productionized, I want to write some store procedures. That store procedures is going to call my Snowpark data frames, and then I can able to deploy as an object. If I call that object right, it's going to give the results. Whatever I did, everything in the Snowpark, it's going to give the results through via store procedure object. Okay, now I will say one by one how to create a store procedures. See, store procedure topic is different, but this agenda is today we're going to see how to deploy the Snowpark data frame to the higher environments using store procedures. Got it? Yeah. Guys, very simple, guys. Before that, I want to say, share some syntax with you. I want to share some syntax. Yeah. This syntax actually. Create or replace procedure. Procedure name I want to supply. Okay. Gentlemen, listen carefully. Create or replace procedure. Procedure name. Store procedure name I want to provide here. And then return type I want to provide. The return type for us is table. Okay. The language I want to provide. It's a Python environment. And then you have to provide the runtime environment.
you want to run in 3.8 or 3.10 or 3.11, you have a runtime environment, and then you have to provide the packages. I need this package. What package I need? Snowflake Snowflake Snowpark Python. I need this package. Then only I can able to convert the data frame codes to SQL using Snowpark API. Okay, and then handler. What's the handler means? The main method. Okay, you can. This is the actual syntax we have to follow, and then you have to provide the as. And then what we can do, right? If you are using Python, you have to use a $$ symbol. You can use Python. You can use Java. You can use JavaScript. It's very flexible for all languages. That's why it's very powerful, guys. If you take PL SQL, right, you can write only SQL queries. PL SQL language constructs you have to follow. But here you can use JavaScript, you can use Python, you can use Java. Anything it's flexible for you. Okay. But you have to follow this syntax. The same syntax I'm going to follow here. Okay. In my SQL file. What is the first syntax? Create or replace. Send the word. Create or replace. It's new for you, right? Create or replace procedure. Procedure name. Yeah, you have to provide in which database you want to execute the procedure, in which schema you want to execute the procedure. Everything you have to provide it. What's the database name? HRDB. HRDB. Schema. Just schema. You have to provide the database name. Okay, HRDB, and then you have to provide schema as well. HR schema, and then I'm going to provide I'm going to provide I'm going to give something named like stage table. Like already it's I think stage 2 prod table TBL. Okay, good. Yeah, production table. Okay, whenever you're writing some store procedures, you should mention _sp. If someone sees, they should know it's a procedure name. What is sp stands for? What is sp stands for? Stored procedures. Stored procedures. You have to say the proc. We have to say it's a proc shortcut, and then you have to put the functions. Okay, inside you can pass the input arguments. As of now, for this code, right, there's no input arguments. That's why I'm giving it empty. Okay, if you have any input arguments, you have to supply it here. And then, what is the return type for us for this code? What is the return type? Finally, what are you doing here? Finally, what are you doing here? Table, sir. Table. Return type is table. That's it. Just if my return type is string, right, what do I have to do? String. It means into you can provide. As of now, I'm going to use table. See, guys, procedure is a separate topic for us. Like 1 month topic is going to go. But anyhow, my agenda is how to deploy the data frame codes in the higher level environments. Okay, higher level environments means in the Snowflake environments using the warehouses. Good. Now, what I want to use? I want to use a language. What language you want to deploy? You can use Java, JavaScript, okay, or Python. Okay, you can use C++ also you can use. Okay, but as of now, I'm going to use what language I'm going to use? Python. Runtime version I'm going to use is 3.8 version I'm going to use. Packages, what package are you looking for? I also forgot the package name. Just put single quotes Snowflake dot not dot hyphen Snowpark Python, and then in the script, what is the handler name?
In the script, what is the handler name? Anyone? 27th line. What is the handler name? Main. Just given uppercase, lowercase also fine. Handler equal to some main method. Okay, just given lowercase, guys, because there I used lowercase. Because I used lowercase, right? This is the handler I used. Main. That's it, guys. And then you can give a comment as well. Okay, if you need comment or stored procedures, you can give comment. Then only the others can able to understand. What comment I can give? Snowflake sandbox. Now I'm going to deploy parallel environment. Okay, that's why I'm making this Snowflake as sandbox for Snowpark Python program. Execute as a owner. I as a owner, execute as a owner. Okay, that's it, guys. Very easy. Sorry, I'm a blunder mistake pandran actually. Okay, up to this command is fine. Okay, and then just go to syntax. இங்க கொடுக்கல ஆக்சுவலா இதை கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா என்ன பண்ணணும்னா execute as owner ஓகேங்களா execute as owner ஓனர்ஷிப் தான் என்னன்னா நம்ம அக்கௌண்ட் அட்மின் இருக்கோம்ல ஓனர்ஷிப் தான் என்ன பண்றேன் அக்கௌண்ட் as owner ன்னு கொடுத்துட்டு just give ownership தரலாம் or you can give owner or ownership everything is fine yeah okay as see same syntax I'm following here okay I'm giving as right நீங்க டபுள் டாலருக்கு பதிலா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிங்கிள் கோட்ஸ் தரலாம் இப்படியும் ஒரு இது பண்ணலாம் சிங்கிள் கோட்ஸ்க்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நீங்க டைப் பண்ண டேட்டா ஃப்ரேம் கூட அப்படியே எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணணும் சிலர் புரியுதா நீங்க டைப் பண்ண கோட அப்படியே எடுத்து பேஸ்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா நான் என்ன பண்ண போறேன் அதுதான் நோட் பேட்ல பேஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் நான் 1 by 1 என்ன பேஸ்ட் பண்ண போறேன் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தேவை அப்படின்னா செஷன் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணணுமா செஷன் ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை ஓகேங்களா ஏன் அதை கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா ஏன் அதை கிரியேட் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னா நான் யூஸ் பண்ண போறது என்ன யூஸ் பண்ண போறேன் ஸ்னோஃப்ளேக் யூஸ் பண்ண போறேன் இப்போ கனெக்ஷன் பேரம்ஸ் தேவையா எனக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் எனக்கு கனெக்ஷன் பேரம்ஸ் தேவையா யூ கைஸ் ஹேவ் டு சே நான் டேரக்டா வந்து ஸ்னோஃப்ளேக்ல பண்ண போறேன் அப்போ எனக்கு கனெக்ஷன் பேரம்ஸ் தேவையா எனக்கு சார் வேணாம் கொஸ்டின் என்னன்னா இங்கே பண்ண போறேங்க டேரக்டா இங்கே ஒரு ஸ்டூபிள் கிரியேட் பண்ண போறேன் எனக்கு கனெக்ஷன் பேரம்ஸ் தேவையில்லை எனக்கு ஓகேங்களா அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும் ஸ்கிப் பண்ணணும் இதெல்லாம் எனக்கு ஸ்கிப் பண்ண சொல்லணும் செஷன் தேவையில்லை எனக்கு ஐ நோ நீட் ஆஃப் எனி செஷன்ஸ் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் லாகிங் இன் தேவையில்லை நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டோர் பொசிஷனுக்கு வேற லாகிங் யூஸ் பண்ணணும் இந்த லாகிங் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகேங்களா ஐ கோயிங் டு ரிமூவ் தி லாகர்ஸ் திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சுவலி ஐ கோயிங் டு ஷோ ஓகே இட்ஸ் லைக் a kind of demo now just what I want to do is just I want to import snowflake dot snowpark as இது மாதிரி மிஸ்டேக்லாம் பண்ணிடாதீங்க ஆக்சுவலா வந்து லோவர் கேஸ்ல டைப் பண்ணணும் ஆக்சுவலா ஓகேங்களா இது மாதிரி வந்து பண்ணிடாதீங்க import snowflake dot snowpark as snowpark ஓகேங்களா குட் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம வந்து cl ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி போதீங்களா இது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணுங்க just that's it give it enter okay good நெக்ஸ்ட் வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த SOS தேவையில்ல லாகிங் தேவையில்ல இது எதுக்கு தெரியுமா only for logging purpose I'm not going to use loggers okay good now what I'm going to do is I'm going to create ஒரு handler create பண்ண போறேன் எப்படி handler create பண்ணுவோம் ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு ஐடியா இல்லைன்னா நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு very simple guys just go to the projects
நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்மலா பண்ணும்போது பைத்தன் ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுவோம் கரெக்டா கிரியேட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன கிரியேட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு இந்த ஹேண்ட்லர் கிரியேட் பண்ணிடும் இதே மாதிரி ஒரு ஹேண்ட்லரை நான் கிரியேட் பண்ண போறேன் இங்க என்ன வந்திருக்கோ தெரியுதா உங்களுக்கு இங்க பாருங்க இம்போர்ட் ஸ்னோஃப்ளேக் ஸ்னோபார்க் தான் நான் இங்க போட்டிருக்கேன் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ் கைஸ் அதான் போட்டிருக்கேன் அடுத்து என்ன போட்டிருக்கேன் ஃப்ரம் snowflake டாட் snowpark functions import cwl என்ன பண்ணிருக்கேன் இங்க போட்டுக்கனா அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஹேண்ட்லரை அப்படியே எடுத்து பண்ண போறேன் பண்ணிடலாமா def main handler name என்ன கொடுத்திருக்கேன் இதுல what name I given here main sir main கொடுத்திருக்கேன் அதே main தான் இங்க தரணும் ஓகேங்களா இங்க என்ன நேம் மாத்துறீங்களோ அந்த நேம் இங்கே மாத்தி ஆகணும் ஓகே I going to have one argument session colon கொடுத்து அதோட டேட்டா தரணும் நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த ஸ்னோபார்க் இருக்குல்ல ஸ்னோபார்க் உள்ள செஷன் இருக்கு கிளாஸ் இருக்கு ஸ்னோபார்க் சாரி गाइस ஸ்னோபார்க் இது காப்பி பண்ணனும் ஸ்னோபார்க் டாட் session is a class that's it இப்போ நான் ஒரு ஹேண்ட்லர் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா இப்போ வந்து என்ன பண்ண போறோம்னா சிம்பிள்ங்க எல்லாமே ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு tab அடிச்சிங்க because we have to follow the indentation follow பண்ணனும் okay and then very simple just go to your notepad connection params எதுமே தேவையில்லை நமக்கு ஓகேங்களா இந்த கோடும் தேவையில்லை ஓகே just go here டேட்டா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இதெல்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் தேவையா இதெல்லாம் போ RF இப்போ தரணுமா இது நம்ம யூஸ் ரோல் அக்கவுண்ட் அட்மின் இது தேவையே இல்லை நமக்கு ஓகேங்களா தேவையே இல்லை டேட்டா நீங்க என்ன பண்ணணும் டேட்டா இங்க வந்துட வேண்டியதான் இது அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாங்க இப்படிதான் நீங்க டிப்ளாய் பண்ணணும் ஹையர் லெவல் என்விரான்மெண்ட்ஸ்ல நீங்க இப்படி தான் டிப்ளாய் பண்ணணும் ஜஸ்ட் காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணுங்க தட்ஸ் இட் காப்பி பண்ணி இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணீங்க ஓகேங்களா இப்போ லாகிங்ல எடுத்துருங்க நம்ம லாகிங்ல நம்ம பண்ண போறது இல்லை ஓகே குட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு எதெல்லாம் தேவையில்லையோ அதை கால் பண்ணி வச்சிருங்க எங்கெங்கெல்லாம் லாகிங் வருது பாருங்க ஜஸ்ட் ரிமூவ் த லாகிங் தட்ஸ் இட் இன்டென்டேஷன் பார்த்துங்க இன்டென்டேஷன் பார்த்தா டி கீழே தான் என்ன இருக்கணும் உங்களுக்கு CNDB4 இருக்கணும் இருக்கு ஓகே குட் 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 just guys check whether any logging is there or not okay till now I'm not able to see any loggings okay இப்போ ஒரு பிளண்டர் மிஸ்டேக் நடந்திருக்கு என்ன தெரியுமா உங்களுக்கு இப்போ நான் என்ன பண்றேன்னா இந்த சிங்கிள் கோட்ஸ்க்குள்ள தான் என்ன பண்றேன் செந்தமிழ் I am writing my entire data frame codes இந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் I am writing my entire data frame codes அப்போ இங்க பாருங்களேன் இங்கே சிங்கிள் கோட்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்போ என்ன ஆயிடும் இங்க ஆரம்பிச்சு இங்க முடியுது ஆயிடும் கரெக்டா சொல்லுங்க அப்ப என்ன ஆயிடும்னா இட் வில் ட்ரீட் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹியர் டு ஹியர் ஏன்னா சிங்கிள் கோர்ஸ் இங்க முடியுதுங்க அப்ப என்ன பண்ணணும்னா நீங்க ஹேவ் டு யூஸ் எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இங்க தான் நீங்க என்ன பண்ணணும் கேர்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணணும் எதெல்லாம் இது மாதிரி சிங்கிள் கோர்ஸ் வருதோ அங்க எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும் இது எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் சொல்லிட்டு ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் இங்க மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் பாத்தீங்க சொல்லவே இல்லை பாருங்க யாருமே என்ன வரணும் ஸ்னோன்னு வரணுங்க snowpark டாட் செஷன் குட் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலயும் சிங்கிள் கோட்ஸ் வரும் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு எனக்கு சிங்கிள் கோட்ஸ் அப்ப என்ன ஆகும்னா இதெல்லாம் நீங்க எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணணும் ஓகே ஐ கோயிங் டு ஷோ நவ गाइस இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் நம்ம ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும் அப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் நான் எடுத்துட போறேன் எடுத்துடலாமா அதே மாதிரி வந்து எனக்கு டேட்டா என்ன பண்ண போறேன்னா இதை வந்து நான் டேட்டா ஸ்னோஃப்ளேக் ரன் பண்றதால இதெல்லாம் தரணும் அவசியமா எனக்கு ஆரிஃப் நான் டேட்டா ஸ்னோஃப்ளேக் ரன் பண்ண போறேன் இது தேவையா எனக்கு இப்போ தேவையில்லை சார் தேவையில்லை அப்ப எடுத்துலாமா அது ரிமூவ் இட் ஆனா வந்து @ உள்ள போட்டுருங்க போட்டீங்களா போட்டாச்சு இப்போ இந்த டபுள் கோட்ஸ் எடுத்து லாஸ்ட்ல போட்டுருங்க இப்போ சிங்கிள் கோட்ஸோட இது பண்ணிட்டேன்னா இப்போ ஃபுல் ரிமூவ் பண்ணிட்டேனா it will go to the stage and go to the subdirectories and take the titanic.parquet file எடுத்துக்கும் இப்போ என்ன சிங்கிள் கோட்ஸ் இங்க ஆரம்பிக்குது it will come here ஓகேங்களா வந்துட்டே வரும் செக் பண்ணிட்டே வரும் ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா இங்க சிங்கிள் கோட்ஸ் வருது இதை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாமா பண்ணலாம் எப்படி நீங்க இது பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பிராக்கெட் இருக்குல்ல சிஎல் பிராக்கெட் இருக்குல்ல இந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்குல்ல இது வந்து முன்னாடி
பேக் கோட்ஸ் வச்சுட்டாங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த சிங்கிள் கோட்ஸ் வந்து ஒரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் அப்படி பண்ணிக்கும். got it guys? அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டபுள் கோட்ஸ்க்கு முன்னாடி வந்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்க ஒரு என்ன பண்ணணும், டபுள் கோட்ஸ் அப்புறம் என்ன உங்களுக்கு என்ன வருது, ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் வருது, அங்க ஒரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ். அதுக்கப்புறம் மேல்ல பாருங்களேன், ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்க, மேல சிங்கிள் கோட்ஸ் இருக்கா இல்லையா, மேல்ல அங்க என்ன பண்ணணும் முன்னாடி, அப்புறம் இங்க என்ன வருது, ஈக்கு அப்புறம் பாருங்களேன் என்ன வருது, ஈக்கு அப்புறம் என்ன வருது, ஈக்கு அப்புறம் என்ன வருது, சிங்கிள் கோட் சார் வருது. அங்க என்ன பண்ணணும், பேக் ஸ்லாஷ். எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ். லைக் திஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபாலோ தி எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ். ஓகேங்களா, இப்போ புரிய நினைக்கிறேன். டபுள் கோட்ஸ் அப்புறம் ஒரு சிங்கிள் கோட்ஸ் வருது, எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் கொடுங்க. அப்போ இங்க என்ன வருது, எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ், இங்கேயும் ஒரு எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ். நான் என்ன ஆயிடும்னா இப்போ வந்து இந்த எஸ்கேப் சீக்வன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிங்கிள் கோட் கன்சிடர் பண்ணிக்காது. ஓகேங்களா, இது சிங்கிள் கோட்ஸ் வேற, இது சிங்கிள் கோட் கன்சிடர் பண்ணிக்கும். பிகாஸ் we using சிங்கிள் கோட்ஸ் here, ரைட்? இது வேற, இப்போ இது வேறன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிக்கும், ட்ரீட் பண்ணிக்கும். ஓகேங்களா, குட். அப்புறம் வந்து இங்க வாங்க, line of 35 where we have to apply the escape sequence. line of 35 where we have to apply the escape sequence. You guys have to say where we have to apply single quotes. சரி, காலம் காலம் single quotes before என்ன பண்ணுங்க, escape sequence கொடுங்க. அப்புறம் here put the escape sequence. That's it. It's standard data frame ordered by and column reference of p class. Now everything is good. Okay, now come here. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, just to check whether it is save as table, HRDV, HR schema, passengers dot table இருக்கு. ஓகேங்களா, இங்க பாத்தீங்கன்னா மோட் வந்து என்ன இருக்கு, அப்பண்ட் இருக்கு. கரெக்டா, இந்த அப்பண்ட வந்து டபுள் கோட்ஸா மாத்திடலாமா, சிங்கிள் கோட்ஸ் ஸ்ட்ரிங் தான், டபுள் கோட்ஸும் ஸ்ட்ரிங் தான். இதே டபுள் கோட்ஸ் மாத்திடலாமா, டேபிள் டைப்பும் டிரான்சியன்ட் மாத்திருங்க, அவ்வளவுதான். இப்போ என்ன வந்து தெரியுமா, சிங்கிள் கோட் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஹியர், வேர் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் லைன் நம்பர் 11 to 51, எண்டிங் வந்து 51ல முடியுது. ஓகேங்களா, எல்லாமே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நான் மாத்திட்டேன். ஓகேங்களா, எங்கெங்கெல்லாம் சிங்கிள் கோட்ஸ் வந்துச்சோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணிட்டேன், ஐ கிவன் தி எஸ்கேப் சீக்வென்ஸ் கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா, அது என்ன பண்ணிக்கணும்னா இது வந்து சிங்கிள் கோட் கன்சிடர் பண்ணிக்காது. ஓகேங்களா, டபுள் கோட்ஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணி எடுத்துக்கும். ஓகே, லைக் திஸ் வே யூ கேன் ஏபிள் டு ஹேண்டில் இட். நவ வாட் ஐ கோயிங் டு டு இஸ், இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ரிட்டர்ன் பண்ண போறேன். ஜஸ்ட் கிவ் ஒரு அடிச்சுட்டு கிவ் ரிட்டர்ன் ஸ்டேட்மெண்ட். திஸ் மெயின் ஹேண்ட்லர் இங்க பாருங்களேன், இந்த மெயின் ஹேண்ட்லர் என்ன பண்ணுது, செந்தமிழ் மேக் இட் மியூட். வாட் இஸ் தி மெயின் ஹேண்ட்லர் இஸ் டூயிங், the main return data frame. டேட்டா ஃப்ரேம் அதே மாதிரி சேம் நீங்க என்ன பண்ணணும் தெரியுமா, ரிட்டர்ன் போட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும், இந்த டேட்டா ஃப்ரேம் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா, டைட்டானிக் கிளாஸ் இருக்கா, சாரி டைட்டானிக் டேட்டா ஃப்ரேம் இருக்கா, அதை நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணணும். தட்ஸ் இட். ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர்ல முடியும் போது என்ன பண்ணணும், செந்தமிழ் யாடு போட் ஸ்லாஷா யாடு போட் செமிகோலன் கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, அது இப்போ என்ன பண்ணுங்க, இதை அப்படியே காப்பி பண்ணுங்க. காப்பி பண்ணி ஓகேங்களா, ஜஸ்ட் யூ ஹேவ் டு காப்பி ஆஸ் இட் இஸ். காப்பி பண்ணுங்க. இப்போ வந்து நீங்க டேட்டா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, உங்களோட ஒர்க் ஸ்பேஸ் வந்துருங்க. ஜஸ்ட் கோ டு ஒர்க் ஸ்பேஸ், சர்வீஸ் கிரியேட் நியூ ஒர்க் ஷீட் கிரியேட் பண்ணுங்க. காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஒர்க் ஷீட்ல போயிட்டு ஜஸ்ட் டேக் ஒன் சிங்கிள் ஒர்க் ஷீட் ஓப்பன் பண்ணுங்க. கிவ் சம் நேம். ஓகேங்களா, டிப்ளாய் Snowpark னு கொடுங்க. கிவ் சம் நேம் கொடுங்க. குட். அண்ட் சூஸ் a database. HRDB, HR schema, everything is good. Got it right? Now choose a warehouse, copy as it is. Indentation கரெக்டா பாத்துங்க, மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will throw the error. Okay, that's it guys. This is how you can create a store procedures and then you can call the Snowpark. நீங்க டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம், உள்ள வந்து கோடை எழுதி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ப்ராக் ஆப்ஜெக்ட்
கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த ப்ராக் அப்படி கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்க டேட்டா ஃப்ரேம் ஸ்னோபார் டேட்டா ஃப்ரேம்ஸ் வந்து ரன் ஆகும். ஓகே, ஜஸ்ட் ரன் இட். It's showing like syntax error line number 3 at position number 9. ஓகேங்களா, ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. syntax error line number 3 ல error இருக்குன்றான். ஓகேங்களா, என்ன மிஸ்டேக் பண்ணனும் பார்க்கலாமா? What mistake we did? Anyone can say, guys? ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம், நம்ம ஒரு blunder மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம். returns, சாரிங்க, it's a returns, not return, it's a returns. அவ்வளவுதான். லாங்குவேஜ் ஸ்பெல்லிங் பார்த்துக்கலாமா? LNLAN GUAGG கரெக்ட் தான். ஓகே, now just run it. returns தரணும். ஓகேங்களா, as per syntax we have to give returns. just run it. the query duration took 25 milliseconds, got failed. okay, just run it. it's running, guys. now what happened? stage 2 production table store procedure successfully created. ஓகேங்களா, இப்போ வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராக் வந்து கிரியேட் ஆயிடுச்சு. now everything good. now what we can do is you can go to this HRDB HR schema. you can see, go to your procedures. Here you can see one more object called procedures. here you can able to see the procedure names. நம்ம கிரியேட் பண்ணது என்ன தெரியுமா? நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணணும்? Stage 2 prod. Stage 2 prod table store procedure கிரியேட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, இதுல வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, இது வந்து நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இங்க வந்து டீடைல்ஸ் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, what is the arguments, what is the return type, what is the language we have used, and then when it got created, like a description and then definition நீங்க பார்த்துக்கலாம். sorry, I am showing here, guys. ஓகேங்களா, yeah, just you can see the definition. நீங்க பார்த்துக்கலாம், நீங்க கிரியேட் பண்ண எல்லாமே வந்திருக்கும். இதை காப்பி பண்ணி நீங்க அப்படியே போட்டு பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, நீங்க பண்ணது அப்படியே வந்திருக்கும். ஓகே, குட், எவ்ரிதிங் குட். இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் வந்து ஓகே, ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் எப்படி கால் பண்றது. we should use one function called call function யூஸ் பண்ணணும். கால் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த ப்ரொசீஜர் நேம் கால் பண்ணணும். வாட்ஸ் தி ப்ரொசீஜர் நேம்? எனிவன்? ப்ரொசீஜர் நேம் சொல்ல முடியுமா எனக்கு? ப்ரொசீஜர் நேம் சொல்ல முடியுமா ஆனந்த்? Stage 2 prod. you will store procedures, that's it. ஓகேங்களா, இதுதான். இது அப்படியே என்ன பண்ணுங்க, கால் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். கால் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்க கால் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபைனல் என்ன வரணும்? you should return the Titanic data frame results வரணும் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, after filtering all these things you should get the results. just run it. now you can see the results we're getting, right? after filtering, getting the results. passenger ID, surveyed, passenger class, name. this is how you can able to deploy in a Snowflake environment. Snowflake environment na adha or warehouse irukum, and the warehouse la neenga enna panikalam appadina neenga deploy panikalam by choosing this warehouse. whichever warehouse you required, you can choose this thing and then you can able to deploy in the live. okay, இது ஒரு ஸ்டெப். ஓகேங்களா, இப்போ வந்து நீங்க பார்க்கலாம், இதுல query id ல போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா you can see the things. it took 4.1 seconds to execute this store procedures. now you can see இத வந்து பேக் எண்ட்ல பார்க்கலாம் நீங்க. ஓகேங்களா, இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 query profiles we have, 3 stages we have. one is nothing but value class and then extension functions and results. if you click here you can see like it took processing of 100% and then the extension functions. இதுல தான் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமா, ஒரு ஸ்டெப் எப்படி செய்யறான்னு தெரியும் உங்களுக்கு. now Sendamal, we can see all these things. what is showing here? Python sandbox memory usage is 116 MB. அப்போ உங்க virtual warehouse என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த warehouse குள்ள ஒரு sandbox நம்ம கிரியேட் பண்ணிட்டு it installing the Python and Snowflake Snowpark Python install பண்ணி ஒரு Snowpark API உள்ள கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருது உங்களுக்கு. அது மூலமா தான் உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. சரிங்களா,
you can see like it took like average Python UDF decode time எவ்வளவு ஆயிருக்கு, Python UDF bytes எவ்வளவு ஆயிருக்கு, use different function bytes, total different function, these are processing rows எவ்வளவு எடுத்திருக்கு. இது மாதிரி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா உங்களோட வேர்ஹவுஸ்க்குள்ள என்ன ஆகுது, இந்த எல்லாமே இப்போ இன்ஸ்டால் ஆகுது. ஒரு சாண்ட் பாக்ஸ் கிரியேட் ஆகுது. கிரியேட் ஆகிட்டு அது மூலமா தான் உங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸிக்யூட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்குது. That's what I want to show you. Okay, and then query details ல click பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the results. நீங்க லேட்டரா கால் பண்ண கால் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க இருக்கும். ஒன்னொன்னு காட்ட ஆசைப்படுறேன். ஓகேங்களா, நீங்க அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா query history போகணும். இருங்க, I will show one task history. Great guys, task history பார்க்க தேவையில்ல, one thing query history போகலாம். வெயிட் பண்ணுங்க, it's loading guys. இருங்க, நான் வந்து காட்டுறேன். ஆக்சுவலா டேட்டா கட் பண்ணுறதுல காட்ட மாட்டேங்குது ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா, இட்ஸ் ஷோயிங் த ரிசல்ட்ஸ். ஓகேங்களா, இதை அப்படி பார்க்க முடியும். நீங்க கொரி ஃபைல பார்த்துக்கலாம், கொரி ரிசல்ட் நீங்க பார்த்துக்கலாம். பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா இது எல்லாமே வந்து இன்ஸ்டால் ஆகும், போயிட்டு உங்களோட பைத்தான் எல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு அது மூலமா வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா ரன் ஆகும். இப்போ வந்து சில பேர் கேட்பாங்க வந்து, சார் நான் வந்து டேட்டா நான் யூஏலே பண்றேன், யூசிங் Snowflake itself I'm doing all these things, how to deploy. நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா லோக்கல்ல வந்து என்ன பண்றீங்க, கோடை வந்து ஸ்டோர் ப்ரொசீஜரா மாத்தி நீங்க வந்து ஃபைனலா எடுத்து வந்து உங்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எடுத்து வந்து நீங்க டிப்ளாய் பண்றீங்க. இது ஒரு ஒன் வே. நான் டேட்டா வந்து Snowflake யூஸ் பண்ண எப்படி பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா I'll say simple steps guys. This is the one you have to follow. Okay, just create here and Python worksheet உள்ள போங்க. worksheet உள்ள போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுதான், just assume that you have written some data frame codes. You have written some data frame codes you have written, and then you have the handler as a main handler. First thing you have to choose a database. HRDB, HR schema choose பண்ணிட்டேன். ஓகேங்களா, choose பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் என்ன செட்டிங்ஸ்ல உள்ள போகணும். செட்டிங்ஸ்ல போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஹேண்ட்லர் இங்க என்ன இருக்கு, மெயின் இருக்கு, அந்த நேம் இங்க தரணும். இன் கேஸ் இங்க நேம் மாத்துறீங்கன்னா உங்க ஹேண்ட்லர் நேம் இங்க மாத்தணும். ரெண்டு டைப் என்ன கொடுத்துருக்கேன், டேபிள் கொடுத்துருக்கேன். If you want to make it string, you can make it string, or you can variant type நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, it's up to you. As of now, I'm going to keep it table, and then I change the handler and the time as well as changed. Now go to the packages. See now the Python version உங்களுக்கு என்ன வெர்ஷன் வேணுமோ அந்த வெர்ஷன் உங்களுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், 3.8லயும் உங்களால என்ன பண்ண முடியும், ரன் பண்ண முடியும். 3.8 and ரன் பண்ண முடியும். எல்லாத்துலயும் நீங்க வந்து வெர்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். The latest version as of now is 3.11, but company still using 3.8. okay, just choose 3.11, and then these are the installed packages. I can say it is Snowflake Snowpark Python வந்து தேவைப்படும். ஓகேங்களா, இது வந்து லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிகேஷன் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா you can install it like this பண்ணிக்கலாம். இல்ல எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எக்ஸ்பிளிசிட்லியே நான் பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னா go to the pageல வந்து என்ன பண்ணுங்க, உங்களோட நேம் ஸ்டேஜ்ல உங்க பேக்கேஜ் எல்லாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து இங்க இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். சொன்னால் புரியுதா? நீங்க வந்து உங்க பைத்தான் ஃபைலை வச்சுட்டு அதை நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம், இந்த கோட்ல இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் ப்ரொவைட் @ கொடுத்துட்டு ஜஸ்ட் போட்டு இம்போர்ட் கொடுங்க. இதுல நம்ம லேட்டரா பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, பிகாஸ் we going to use ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் மோஸ்ட் நிறைய யூஸ் பண்ண போறோம். அப்போ சொல்றேன் உங்களுக்கு ஸ்டேஜ்ல வச்சுக்கிட்டு நீங்க என்ன பண்ணலாம், இம்போர்ட் பண்ணீங்கன்னா இங்க வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த மாடியூல்ல இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி நீங்க பண்ணிக்கலாம். ஓகே, these are the various things you can do. okay, just assume that what I going to do is I going to give one table name here. ஓகேங்களா, இங்க வந்து ஒரு டேபிள் நேம் கொடுக்க போறேன். இதை ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். let's see what happens. yeah, it's giving some results, right? the result கொடுக்குது. இப்படியே இருக்கட்டும். ஓகேங்களா, கோட் எதுவும் மாற்ற தேவையில்ல. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க மாத்திக்கலாம். இங்க வந்து HRDB கொடுத்து ஸ்கீமா கொடுத்து இங்க மாத்திக்கலாம். ஓகேங்களா, I getting some results. now இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு டேட்டா ஃப்ரேம் கோட் எழுதிட்டேன். I've done some data frame code. how to deploy அப்படின்னா just click on deploy here. இப்போ நீங்க டிப்ளாய்னு கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் தான் டிப்ளாய் ஆக போகுது. தெரியுதா? கிரியேட் a ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் from this worksheet. நீங்க எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் இது மாதிரி எழுதி நீங்க இது மாதிரி எழுதி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை வந்து டிப்ளாய் பண்ணலாம். இல்ல உங்களுக்கு வந்து ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் டைம் இல்லை அப்படின்னா ஸ்னோசைட்ல போயிட்டு
click on deploy, click பண்ணிட்டு you can give the procedure name. Sendamil, can you give the any name here? What I can give? New கொடுக்கலாம் name. New what I can give, like what's the name actually it is? It is informal packages, right? Okay, just click on deploy, give the procedure name itself. New Python. Okay, it's a store procedure, it's a store procedure name. New Python sp என்ற store procedure name நீங்க வந்து handler யூஸ் பண்ணணும். You want to choose a handler. I use what handler I use? I use a main handler. ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நீங்க deploy கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு store procedure deploy ஆயிடும். ஓகேங்களா? Store procedure new Python sp was created. இதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can able to see. தெரியுதா? இப்போ நம்ம மேல பண்ண ஞாபகம் இருக்கா பாத்தீங்களா? create or replace procedure நம்ம மேல நம்ம டைப் பண்ணோம். இது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன பண்ணிச்சு அதுவே? create or replace procedure, db name, schema name and store procedure எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு டேபிள் கொடுத்துட்டு language python and runtime version use 3.11 யூஸ் பண்ணிருக்கேன். packages snowflake.python execute as owner. நீங்க டைப் பண்ண கோட் இருக்கு பாத்தீங்களா? வந்திருக்கா இல்லையாங்க? சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ள எல்லாம் வந்திருக்கா இல்லையா? session dot table name filter column language python வந்திருக்கா? Yes, sir. Sir. வந்திருக்கா இல்லையா? வந்திருக்கு. ஓகேங்களா? இது மாதிரி தான் நீங்க டிப்ளாய் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இது ஒரு another way. ஆனா மோஸ்ட்லி யாரும் இப்படி பண்ண மாட்டாங்க. எல்லாரும் பாத்தீங்கன்னா மேனுவலா வந்து கிளிக் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? பண்ணுவாங்க. and then what we can do is எனக்கு ப்ரொசீஜர் நேம் கிடைச்சு போச்சு. கரெக்டா? ப்ரொசீஜர் நேம் கிடைச்சு போச்சு. இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா உங்களோட அகைன் கோயிங் டு த ஒன் செகண்ட் கைஸ். இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா டேட்டாக்கு போக போறேன். டேட்டா ப்ராடக்ட்ஸ்ல போயிட்டு லெட்ஸ் சி ஸ்டெப்ஸ் நிறைய இருக்கு, மிஸ் பண்றேன் நான். ஓகே, இப்போ வந்து நான் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலா. ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் அஸ்யூம் தட் we created the procedures. ஓகே, நம்ம இப்படி வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன். இப்போ அதை எப்படி கால் பண்றது? எனிஒன்? அந்த ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண எப்படி கால் பண்றது? வாட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஐ ஹேவ் டு யூஸ்? ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுங்க, நீங்க கிரியேட் பண்ணது வந்திருக்கும். வந்திருக்கா? எப்படி கால் பண்ணலாம்? கால் பண்ணலாம் அது அவ்வளவுதான். What happened, guys? I missed that function. Data from result வரணும், அவ்வளவுதான். வருதா பாருங்க. வருதா இல்லையா? Yes, sir. Yeah. Again, you can see the query ID. Again, what happens, right? If you click here, right, every function, you can able to see the Python sandbox environment 126.95 MB, and then average Python UDF bytes is 0 MB. Again, average Python UDF. இது மாதிரி வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா பின்னாடி வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் கிரியேட் ஆகும். ஓகேங்களா? குட். ஒன் செகண்ட் நான் காட்டணும்னு நினைச்சேன், ஒரு நிமிஷம், ஒரே செகண்ட் வரேன். கொரி ஹிஸ்ட்ரியில் உள்ள போவோம். அகைன் நம்ம இங்கே தான் கிரியேட் பண்ணோம். query history, table scan நடந்திருக்கு, information scheme package நடந்திருக்கு. Okay, good. Query profile, query history. Okay, guys. Yeah, everything is good. Copy history. Copy history. நான் ரைட் பண்ணல. Oh my god. Okay, guys, everything is good. Okay. நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது மாதிரியும் வந்து எழுதி நீங்க டிப்ளாய் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி வந்து ஸ்டோர் ப்ரொசீஜர் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிப்ளாய் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? This is how you have to follow.
but we're going to see so many things in stored procedures and functions. This is how you can able to deploy your you can deploy and run your Snowpark in the Snowflake environment. Everything going to install in your warehouse itself. Okay, good. I'm going to close the session right now.